incorrect, what is there in the pack exactly, right? So this is how we need to check. Like we need to check and we need to find out the what are the exact ingredients are there in according to the product, what we are using it. Okay, this is the main thing, like how labels will be. You need to read like most of the ingredients, like we used to find out, like when you start reading the labels, you find all these benefits. Like understanding the nutrition facts label on food items can help you make healthier choices. The label breaks down the amount of calories, the carbohydrates, the fat, the fiber, the protein, and the vitamins. Like it will be like the total pack will be having some calories, and per se servings this much calories will be there. So we need to compare, like we need to compare with the similar products, like how much product you're using, like per calories how much it is, the whole packet full calorie, how does it work. So these are the things we need to understand, and while reading the labels we should be very very careful. So and you should know the purpose of the labels, that ensures the consumer awareness of the potential risk associated with the products. Whether if you buy that particular product, if it is a branded one, so we go for a high quality product where everything is available. But similar way, there will be some like when you will find the examples, like it will have allergen infection information, safety warnings, and usage instructions are crucial for customer safety. So how does they use? So how does it is sometimes when you use that particular product, if it is not it is not used for your particular body, it can give you the infections, right? It can cause the problem like allergies. But we will not be knowing like exactly what ingredients have been added up and all. So these are the things we need to should the minute things where we need to observe, like exactly like what is required according to our requirement, what we want. So what we wanted, and to understand these labels, we have a few things, like how do you understand the nutrition labels? Labels you find, as I can show you few labels, like in our canister. You can see here, in our Formula 1 canister itself, we have label, right? In label, we have this nutritional informations. Nutritional information. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಅದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇವಾಗ ಈ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗೊಂಬಂತೀರಾ, ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೋನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಏನಿದೆ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ತರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಇವಾಗ ನಮ್ ಶೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದೆಯೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಟು ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದು ದೇರ್ ಅದೇ ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ
ಇವಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ದ ಸೈಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ವಿಂಗ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮಗ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಫೈಬರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಬೇಕು. ದೆನ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲರಿನೂ, ಅದು ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್. ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ವೇಟ್, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್, ಏನೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನ್ ನಮಗ್ ಡೈಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ನಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ 300 ml ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಸ್ 257 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಶೇಕ್, ನಾವು ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 257 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಶೇಕ್ ಮೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 246 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ನೀವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪರ್ ಡೇ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್. ಈ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಬ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಲೇಬಲ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ದವರು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದು. ಹೌದು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಡ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತಿ. Yes, ma'am. One of the important thing is that we need to look at now food consume ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ FSSAI ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Okay, and one more thing is ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, RDP ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿನೂ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು 30 days ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 30 days ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಿತಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 days ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೋಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಏನಾರ ಕಂಟೈನರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈನ್ on delivery. If you have that is opened andre you can complain.
ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೀಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತೀರಾ, ಬೇಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಮಿನರಲ್ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಥರದಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ನಮಗ್ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಹಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. And few things you should, if you are say you need to appreciate people in the movement or something, there is one thing that we can see, vegetarian, non-vegetarian, ಆ ಥರದ್ದು. ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್, ಸೇ ದೇ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 70 degrees 50 degrees, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. Even the ghee will change, even vanaspati will change, dalda will change their characteristics, and that's not something good. Okay, it becomes and yes ma'am, oil when you it has been over temperature adaga the color itself gets changed. When the color gets changed, automatically they will add the coloring agent to become white. So then again they process ಎಷ್ಟೊಂದು process ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So it has been ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು preservatives it has been added to that particular oil. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. But when the temperature is high, obviously the color of the oil itself will become black or brownish color ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So then to change that color to bring the normal color value, they will add the preservatives. We do not know exactly like which particular refined oils ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, when I said you should feel proud of ಅಂತಂದ್ರೆ some products are certified, ಈ ತರ PETA certified ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ and you haven't killed an animal to produce this product. Something you can feel proud of or something you want to stick to. Okay, so that can also be appreciated. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ, ಸೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬೂಸ್ಟರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ Herbal lifeline. Herbal life. lifeline. Yes. Manasa, you want to add? Yeah, I want to add my recent experience. I thought it can be of help. ಯಾಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೀಸ್ ಗಾನ್ ಟು US ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, 15 kg 20 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. So he has gone there, and in US you get to find non-veg Formula 1 also, because it is local to local. Nammal India dali Formula 1s are purely veg. Now I have to make sure, because he is a vegetarian, I am trying to search where will I green box ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಭಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ US ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. I am trying to download multiple and check, and I was also talking to his son. ಅದೇ ಅಂದ್ರು, there is no ಇಂಡಿಯಾ ತರ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಲಾ. ಹಾ, ಇದ್ಯೋರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಪ್ಸಿ ಎತ್ತು, ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಸಿ, ಈಗ ಬೇಡ, ಮಲಗಿ. ಜಾನ್ಸನು ಅಣ್ಣನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, he is so dedicated and we really love him, because though he is with his son after 3-4 years is what he has gone to US, and even there he is not quitting on his nutrition journey, nutrition program, not journey and experience. These are the two, journey and result, these are the two words that we have to delete from our Herbalife dictionary. Okay, journey beda, result alla. Okay, it is our experience. When you're sharing your experience, anything can be shared. When you're sharing your result, not everything can be shared. Okay, it's your experience. It's very important. Experience ನನಗಾಗಿರೋದು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬೋ ಸೂಪರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ನನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಪದ ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ, ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಫೋಕಸ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ for correcting us or to give us little more information or to guide us better. This is something that we can quit on. So he has not quit on the program. He has been having shake, not missing, and idu nanige tumba ishta aaytu. Ha Prabha ma'am, ನೀವೇನೋ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಲೇಬಲ್ ಹೆಂಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. This is the common question that will come. I think first we'll finish off the kid segment and then can we come to one of the most ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. Okay, so Formula 1 canister ಮೇಲೆ how many of us have seen that consult a doctor before consuming ಅಂತ ಇದೆ? ನಾವು ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ದೇರ್? ಇದ್ಯಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಮಾ ಹಿಯರ್? No, it's some of the very critical objections, which come across, and how do you think that, we are giving it to our kids? Exactly. Iron Mans, I would like to use some clarity which can help you to understand. Later you will not fall into ambiguity. Yeah. Exactly. So that's why I'm keeping it in English and Hindi so that all of us are involved. And if you, this is a point that you will say that this is how we learned. So why do we mention it? Always, exactly, before coming to any country, there is certain rules and regulation. Will this be the breakfast? Will this be the lunch? Will this be our nutrition add-on? Or in which category of food are we supposed to certify Herbalife anta heli? We have to certify, be it Herbalife or be it any other international and standard brand. It has to be certified under which category? ಈಗ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕುಡಿಯಕ್ಕ, ತಿನ್ನಕ್ಕ, ಜಗ್ಗಿಯಕ್ಕ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? When you see, you can make out, but for the products, certification matters. And Herbalife is certified under meal replacement. What is it certified under? Meal replacement. And everything, the rest of the rules of meal replacement. Certified under weight management category.
weight management category. It is mentioned as weight management. Bottom ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? Weight management as well as it is for meal replacement. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಮೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೀಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Okay, so we are under meal replacement. So what happens is when we give it to kids or when we give it to any other people pregnant or many other people with any other medication, this means meal replacement ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ medication is not to this kind of calories which is low in calorie. Diabetes medication overdose ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ದೇ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಚ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದ ಬೆಟರ್ ವೇ ದಟ್ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ weight loss, Meal replacement. weight loss and meal replacement, correct? Weight loss and meal replacement. Do kids need weight loss? Majorityly no, but sometimes they have mentioned as per doctor prescription ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yeah. So 99% of the kids don't require. But ಇವಾಗ ನೋಡಿದೀವ, we have seen most of the kids ಇವಾಗ 8th standard 9th standard ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು L size ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐವ್ ಸೀನ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೀನ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಟ್. Outcome there as a result, because of this they say that ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಪ್ಪ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ first year, 1 year, 2 years, they will say you have to lose weight, this baby cannot grow so much, it's not supposed to gain so much of weight. Doctors do say that nowadays. Okay, so that's why, that is the reason why under kids ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೂಸ್ ವೇಟ್, we can give Herbalife nutrition as a breakfast. When it is not, we give it as a snack, add on to the calories. This is why customization and coaching being a part of the training system is very important, because it helps you understand why is it written there like that. Ravi, I think further you can take it over. Yeah, because all the possible customization, they cannot write it on a small box canister label. For kids how to give, for pregnant women how to give, for people with medical condition how to give. All the detail they cannot write, like how we can discuss, how we are discussing on everyday basis. So that's why, in order to make it sophisticated, one short line to play the safe game. Because normally the label industries, label law cannot take the risk for all the nutrition company. They may not be, every nutrition company may not be having as responsible wellness coaches like Herbalife Nutrition has. So the label law is applicable in general. For example, the same label law applicable to normal regular nutrition also, to Herbalife Nutrition also. So how to play the safe game, how to play the safe, because they want to make their as safe. So what do? They generally mention, take doctor's prescription. But in our community, what do? We make sure whatever sensitivity is there for particular personality, that wellness coaching through our personal experience, through customization, how the doctors have trained us in coaching, that is what we normally guide. That's why we are able to give it even for pregnant women also, we are able to give it to kids also, because we monitor keenly. That we do not just give them as a meal replacement, we give them as additional supplement. Like how even doctors also suggest folic acid supplement, iron supplement, vitamin B12 supplement, vitamin D supplements, right? Similarly, we are also giving this as a supplement to the people who are into sensitive condition. Many a time people say that, I went and asked doctor about Herbalife Nutrition. Actually, what they have to ask is, shall I take low glycemic index food? Then doctor say, yes, of course, you have to take low glycemic. For example, a person with diabetes. Then Herbalife Nutrition is a low glycemic index food. You are asking about the brand. Instead of asking the brand, what are the features this nutrition has? That's what you need to ask. Shall I take low fat, high in protein, rich in protein nutrition food? Then he says, yes, of course, that's what I could. Then suddenly you change the word saying that, can I take Herbalife Nutrition? Doctor may say, no, don't take Herbalife Nutrition. See, this is kind of contradiction.
All the features what Herbalife Nutrition has, that is what they are prescribing you to follow as the diet. But when it comes to the name, then they may hesitate. Why? Because some fake news which has been spread over Herbalife Nutrition brand name. So actually the fear is not on the nutrition, the composition what nutrition has, rather it is because of the name. So that's why many a time your label law will be misleading you and misguiding you. Don't get carried away. Sometimes doctor prescribes saying that this kid needs weight loss, because many girls today attaining puberty because of the overweight condition, because they are overweight, their PCOD concern is very early. Then doctor immediately suggests for this girl you need to give low calorie nutrition, but they never say Herbalife Nutrition, because they are not wellness coaches of Herbalife Nutrition. They generally say, and they themselves give Protein X. How many of you seen doctors giving you some nutrition canister from their drawer itself? Have you seen that? That's because they have some personal experience using that nutrition product. Otherwise, they do not have any, as far as qualification is concerned, in entire MBBS and MD or whatever they study, the nutrition study is almost zero, that they themselves agree. That hardly 2 to 3 hours of nutritional study they do over a period of 5 years and 7 years of their entire medical study, in fact. So as far as nutrition knowledge is concerned, it is just because they are health experts we are asking them, but in other terms, they hardly have nutritional knowledge. Okay, so that's why be confident on what you see in the system and community. That's why presenting community is important rather than having just information, because information will be ambiguity creation material most of the time. Okay, Prabhavati, I think that was very necessary. Otherwise, many people get carried away. Sir, idralittu ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, this is mentioned, I am diabetic, and you're telling you without doctor prescription I went ahead because of your suggestion. Yes, of course, doctor has suggested you low glycemic nutrition. No, doctor has suggested you to take. I wanted to add one more point, Narayan. ಇದು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮನೇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಪೋಕ್ರಾಟ್ ಓತ್ ಆ ತರ ಇದೆ ಅದು. ಅವರು ವೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವ್ರ ಓತ್ ಆ ತರ ಇದೆ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಸರ್ವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಪೋಕ್ರಾಟ್ ಓತನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳುದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇದು ಏನಂತೀರಾ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ most of the time. Sometime when a doctor himself is a Herbalife wellness coach, they are not supposed to sell the product from their clinic. Okay, like ತುಂಬಾ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸಪರೇಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇರೆನೇ ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ವಿನ ತಂದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೂ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಯಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ nothing to do with Herbalife, they suggest don't take it anta. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಬೇಡವಾ? ಹೋಗೋಣ. I think we have 10 more minutes. Yes. Shiva, we have Sanjeeva. Yes. Good morning. Narayan ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ we'll have. Hello Sanjeeva. Hello ma'am. Holidays today? Yes ma'am. Yes. So what we have today from you? The fox and the grapes ma'am. Yes. Okay. Let's hear from him. Introduce. Yes. Hello, my name is Sanjeeva. I am studying in 5th class. Today I am going to tell the story, The Fox and the Grapes. Once upon a time, there was a fox which was very hungry and walking through the forest. It saw a grape which was ripened, but it cannot reach it.
It tried hard, but it cannot reach it. And it think that it is not ripen and it is sore, so that it went walking again. It saw unripened uh, tomato bush, so it went on ate it all. So again, the fox think that the tomatoes were very sweet, the grapes were very sour, so that I got the tomatoes but not the grapes. That's it. More of the story. Nothing is easy. We should work hard, and then we should get it. Thank you. Thank you, Sanjeeva. This tomato was an interesting section. Thank you so much. You, ma'am. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಇವರಿಗೆ. Yes. Yes. Thank you, Sanjeeva. And he made it very brief, looking at the situation in the club. Okay, so nice. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ತರ್ತೀವಿ. Very nice. Thank you, Shiva. And that was a last minute information that I gave. So you, That's fine. and he was also eager and he was there right in the beginning. Yeah. Nice. Thank you. We Thank will you. have more. Okay. And as time permits, we will have more of him. And also second kid, this is the right time to bring him to screen. And you said he was shy, right? Okay. Yeah. Nice. Okay. Any announcement, Manasa, Narayan? Yes, today we have basic training in the afternoon. So kindly do attend the basic training, and whatever has been told in Saturday